Good evening, everyone. Welcome to our online conference on COVID-19 in Kurdistan, brought to you today by Kurd-Akad UK. My name's Dr. Shkor. I'll be your co-chair for today's conference. With me today, we have Ms. Nejla Khan, who works in public health here in the UK. Today, we'll be bringing you well-known guests in the field of medicine from all over Kurdistan to discuss the COVID-19 situation back home. As a lot of you are aware, COVID-19 is a disease that's affected millions of people across the world. To date, we have over 12 million confirmed cases across the globe and over 500,000 deaths related to COVID-19. It's a highly contagious disease, which has unfortunately found its way to many countries and regions across the world, including Kurdistan. We know it's affected hundreds, if not thousands of people in Kurdistan, and we thought today we'd bring a conference with healthcare professionals in the area to give you an up-to-date situation on the COVID-19 pandemic. Our speakers today will be talking in a variety of languages, including Kurdish and English, to discuss the situation, and we will aim to translate and interpret via our chat box. We hope you find today's conference enjoyable and informative, and without further ado, I will pass you over to my co-chair, Ms. Nejla Khan, who will give you a brief overview of Kurd-Akad as an organization and our aims. Thank you, Shiko, Dr. Shiko. Good evening, everyone, and thank you for attending our webinar on COVID-19 in Kurdistan. Evarbash hevalin heja, gelek spas jibo beshtarbuna seminarame. My name is Nejla, and I'm co-moderator the seminar with my, the colleagues, Dr. Shiko, and I'm also one of the committee members of Kurdish academics and professional networks in the UK. I would like to briefly talk about Kurd-Akad UK. Might not be familiar with some of you. Kurd-Akad UK was established in November 2019, following the Kurd-Akad in Germany and Switzerland. Currently, the establishment process of Kurd-Akad is going on some European countries in the near future. Kurd-Akad UK aims to bring the qualities and skills of Kurdish academics and professionals together and harness it in the service of Kurdish communities' development and progress in the diaspora and Kurdistan. As the Kurd-Akad UK, we represent all parts of Kurdistan in the UK with our members. We aim to bring together all colors and voices of Kurdistan. Following the Kurd-Akad UK Congress in November, we have had a series of seminars and workshops. However, because of the coronavirus restriction and lockdown, the last few months have not been productive. But now we have started to hold our seminar online platform. Our online seminar was on the use of the Kurdish language in Kurdistan and the diaspora. And we are going to hold another online seminar on Hasankeyf, Turkey's environmental distraction in Kurdistan, the coming next week. And I lastly just want to thanks to our speakers for their participation in these events. As we know, they are, as a doctor, have been in difficult times, working long hours and very hard for our people. And yes, Dr. Shko, you can continue, please. Okay, thank you very much, Nejla Khan. Our first guest today is a distinguished surgeon from Rosh Halat. Dr. Bahruz Molavi is a senior consultant originally from Rosh Halat, working in Milad Hospital in Tehran, in Iran. He was born in Mahabat and graduated from Tehran University Medical School. He graduated in the specialty of neurosurgery from Tehran University Medical School and has completed his surgical fellowship in basal skull surgery in Hanover, Germany. He's a consultant neurosurgeon currently in Milad Hospital
Tehran. He's also the chief executor of the neurosurgical ward in Milad Hospital. Am Katad Bash Bakhair Bey, Dr. Bahrouz, thank you very much for agreeing to come on to our conference and talk. Showbash, Ivarabash, thank you very much for the committee and also for the inviting me to this committee for tonight. Speaks on the seminar, web seminar. I'm very grateful to be here in this seminar. As you know, the COVID-19 infection in the world has become worldwide, and many countries have been infected. The people have been infected by the virus. In our country, in the first of one of the first of countries that have been infected was Iran, and as you see that we first seen the COVID in February of 2020 infection in Iran, and the spread and is started from the center part of Iran and gradually spread to the other side in the west part and in the north part, especially in the north of Iran. It was very high, and the rate of the infection, and gradually to the west, as we know, it spreads. Tonight we are going to have some information, of course, official information about the COVID-19 infection in the west part of the Iran. We attend especially attention to the four provinces that Kurdistan, like West Azerbaijan, Kurdistan, and Kermanshah and Elam. We have, as you know, in the early of the infection by the Iranian Minister of Health and other staff in the hospitals, there was some implications, some work together that have by somehow lesser than the but after a few months of the controlling the disease, because of the social activity and the economical activity has gradually started, and the people neglected the most obvious means of that by the virus will spread. We had, unfortunately, the restoring the spread again, and some outbreak again in the June and July. And for example, in the July, we had a very high rate of infection in the, especially in that west part of the Iran, in the north part also, in the Tehran also, we had more rate of infected people, infected cases. In the West Azerbaijan, as said by the officially of Mr. Aghazadeh, currently we have 840 patients with acute respiratory syndrome that are admitted in the hospitals, and among them, at least 471 are actively suspected to have COVID-19 disease. Among them, 175 patients have critically ill and admitted in ICU, and also so much, 54 patients also to the ventilation devices. As we know, till now, in the region of the West Azerbaijan, there has been about 531 people lost their lives because of the infection. And I think comparing the other three provinces in the West Azerbaijan, this province has been the more, affected, among them. And again, the next one is the Kurdistan province.
the Kurdistan province, as one of the officials also said, in the last few hours of the June 8, 2020, they had 107 new patients with the coronavirus identified in that region. And among these people, about 430 patients were hospitalized totally 407 patients admitted in the hospitals and had been treated for the coronavirus. Unfortunately, in this region also we have more deaths, and till now we have 338 deaths in the region of the Kurdistan province. And in the city that most infected by the virus is the Sakkas and Sanandaj. 70 patients in the Sakkas and 113 in the Sanandaj. And the other city will list at what is. In the Kermanshah province, as the official again said, that the rate of infection has been 4 times more than the March month, and they were really occupied the hospitals by the patient and exhausted by, the rush of the patient to the hospitals. Among the 32 patients of COVID-19 positive in one day hospitalized, it is compared with the 100 and in July. That was less than these numbers. Totally, officially, that said that among that the period of times, 1,631 people with the coronavirus have been hospitalized, and the number of deaths till now was 102. And it is so much boring that unfortunately people, because of some economical result, as the minister said, cannot behave the special warning and the special prevention of the province. In the Iran province of the one of the again the rush of the people with the coronavirus infected. Totally, they have 3,828 infected, actively infected patient, and the number of this due to coronavirus till now 113, as they said. And among them, among the 24 hours before, 88 patient, new patients have been admitted by the hospitals, and among them was 32 patients admitted for the ICU and connected to the ventilation because of the disability and difficulty in respiration. As you know, we compared the numbers and the infected people and also the deaths in the 4 provinces that I said to you. The first one, the West Azerbaijan, because of the lack of the good economy and the need of people for doing economical, activities, because of that and neglection of the people, also that was because of the people and also by the officials, the disease has spread more, and the casualty also, according to that, was more. Yeah, awful. Sorry, Dr. Bahrouz. But as we see the steep of the curve of the infected patient, unfortunately, in the second resurgence have been very high. We expect the
the number of the infected people in the couple of weeks or months will be higher than these numbers. Dr. Bahruz, thank you for that informative talk. Dr. Bahruz, what's the situation with regards to ventilation equipment within hospitals? Is Iran, the Kurdistan region as well? Do they have sufficient supplies of ventilation and equipment for patients who develop severe symptoms and require intubation? As you know, the population in these regions are not compared with the equipment, are not proportional to the equipment of the hospitals. Because of that, the rush of people in this diseases, especially that have been not prepared before, that was the situation unexpected. Because of that, the government and also the people, they trying more and more. They do the best for, managing the people. And but we have deficiency in the ventilation and also in equipment. Despite of some sort of the help from the WHO. They said about 3 tons of PPE have been brought to Iran, and some sort of the equipment that are needed for, treatment. But, Iran is a big country, and population is about more than 80 million people's population. So that, the distribution, the distribution of the equipment in the country is not equal. Yeah, thank you for explaining that. With regards to social distancing, do you think people are adhering or listening to those measures which are recommended by the WHO? Do you think that's also, the lack of doing so is likely contributing to the high amount of COVID-19 cases in Iran and Kurdistan? As myself seen in the Mahabad city, one of the cities that's from the beginning of the spread of the infection, they really cut off the new trips to the new passengers to the city, and they banned the passenger to come to the city. And really there was 2 weeks of totally close of the shops and the public area that the people gathering for some sort of the social activities. They were all closed because of that. But after the government said that the economy should be open and the people should be back to work again, the neglect was started and the people denied that social distance. But after that infection again and resurgence of that, the period of I said to you about the June and the March, the people again started to gain that social distance for themselves and make masks and then washing their hands and some sort of that prevents the spread of the infection. I see, thank you. One final question. Where do you see this going? Iran is looked at sort of as one of the countries that's, as you explained, is showing the high sort of a second peak, should we say. Where do you see this going? Do you think people are now taking this more seriously? And do you think that if people are taking it more seriously, then we can see a sort of a steady number of cases or potentially a lower number of cases? And do you feel that some ethnic minorities in Iran, we know,
you know, Iran is a multicultural country. Do you feel some ethnic minorities are maybe not looked at or cared upon or looked after more than others in Iran, from your experience? I think we've lost him, have we? Dr. Bahrouz, just checking. Sorry, guys, it might just be a technical issue. Just looking for our participants. I think he's there. Hello, Dr. Bahrouz, sorry. Hello. Hello again. Hello, sorry. I don't know how much of my question you got. I was saying, you know, Iran is one of those countries where we are seeing, where the whole world is looking with regards to whether a second peak will happen with COVID-19. My questions were really, where do you see this going? Do you think people are taking this more seriously? And do you think we're getting a steady, going to see a steady number of cases or cases going down? And do you feel that in Iran as a country, do you feel that some ethnic minorities may not be sort of looked at or focused more than others in the country from the government's point of view? Yeah, because of so many, you know, in the last week, we had very bad experience of the people dying, especially the medical staff. In the Wednesday, we lost three specialists, one anesthesiologist, one urologist, and one endocrinologist. And all of them, it was a shock for the community, for the people. And the staff also in the hospitals. Because of that, the people are really frightened for that. And also the government had prohibited to appearing in the public area without a mask. And the people now all wearing the mask, and they accept the rules, and they have done in the, but you know, some area of the country, some cities, they have not the economy to pick up the mask, or they don't have a mask. So they pick some sort of that makes a hole or something that's preventing the infection. So, Dr. Bahrouz. I think we thank you very much for your insight for COVID-19 in the areas. Dr. If you stay around, I'm sure there will be people that would like to ask questions towards you with regards to COVID-19, and if that's okay with you, we'll leave those questions towards the end. Okay. That's for Dr. I think it just goes to show it's really important that we sort of hear from all sides of sort of the regions in Kurdistan. I'm sure with our next speakers, we'll hear what's going on over there as well. Just a mention to our audience, Dr. Herish, the Deputy Director General of in the Slemani Governorate, will be with us towards the end of the talk due to commitments to his job. He couldn't be with us at the start of the meeting, but he will be with us very shortly. So I will pass you on to my co-chair, Ms. Nisha Khan, who will introduce our next speaker. And if you have any questions for Dr. Bahrouz, hold on to them, and then we can address them towards the end of the conference. Yeah, thank you, Dr. Shko. And our next speaker from Bakure, Kurdistan, Dr. Halis Yerlikaya. Dr. Halis Yerlikaya was born in Ahmet, also known as Diyarbakir. He graduated from Ankara University, Faculty of Medicine in 2004.
He works as an internal medicine and medical oncology specialist at Diyarbakır Gazi Yaşargil Education Research Hospital. He is an Central Council member of the Turkish Medical Association. Dr. Halis Yerlikaya, internal disaster and medical oncology specialist. He works as an internal medicine and internal medicine and medical oncology specialist at Diyarbakır. And he is also an editor board member of the Community and Physician magazine. He has been working as an activist for Turkish Medical Association for many years, and also he's in this situation in Ahmed and in other Kurdish cities in Bakur. He's following and fighting in front of for the COVID-19. And Dr. Halis Yerlikaya. Merhaba, Evar Baş. Merhaba. As geleki keyif başım. Thank you very much everybody. Levele as peşkeşiya xwe bi Kurmancî bikim. Ez gelekî pir kêfxweş bûm ji ber vê hevdîtina ku me çêkir ji ber ku ji her çar perçeyên Kurdistanê me hanîn rû hevdû. Niha ez ê bi pêşkeşiyekê vê êvarê em ê li gel hev bin. Ez gelek spas dikim ji bo tora Kurd-Akadê ji ber ku me bihanî cev hevdû. Rastî jî gelekî mijarekî girîng e ku em li serê daxivin, ez ê jî li ser rewşa koronayê li herêma Bakurê Kurdistanê ji we re pêşkêşî bikim. Rastî jî li Tirkiye zimanê me qedexe ye, ji ber wî jî yani em dikaribûn vê pêşkêşiya hanekê me bi îngilîzî jî bikira lêbelê ji ber gel serman ji ber zimanê me qedexe bûne di her warî da dibe ku em xwedî li hemû hem kurmancî soranî û her wiha cûreyên nêkê ziman em xwedî lê derkevin lê ji ber ku ez jî di vê pêşkêşina bi zimanê kurmancî dikim, ez gelekî kêfxweşim. Niha plansaziya pêşkêşiya me ew e ku ka çima çêbû ev şewba koronayê û rewşa niha li herêma me çi ye, herêma Bakurê Kurdistanê û dibe ku em çi bikin. Ez dixwazim di navbera demekî kin da viya pêşkêşî we bikim. Bi rastî jî niha hemû cîhan li ser vê mijarê daxivê lêbelê ev tiştekî ne sürprîzek ku derket holê, her wiha ku tê dizanîn pergala kapîtalîzmê ev gelek demên dirêj li ser nîrgariyê tiştên ne baş dike, her wiha ji ber ku xwezayî talan dike û wek bajar wek penceşêrên belav dibin û her wiha mirov pir demên dirêj tên cem hevdû û bi hevdûra ciyê kalabalık da tên cem hevdû û xwezayî talan dikin. Ev ya hemû dibin sedem ew e ku ev şewba koronayê çê dibe, her wiha wek ku tê zanîn berê jî di 2002 da SARS çêbûbû, SARS-CoV-1 bûbû sedem, her wiha 2012 da jî MERS derketbû holê, onha jî SARS-CoV-2 di do derketî û ev jî bûye sedema Covid-19 ku niha alem xwe pêva o gelekî girîng ye ku alemê hemû bandor li ser alemê hemû ye. Niha birêj Doktor Şiko jî hanîn ziman li cîhanê îro wek ku rêxistiniya yekîtiya cîhanê tenduristiya cîhanê hanîn ziman ya nêzîkî 11 milyon nêzîkî 12 milyon kes bandor li serê heye û ji wana jî nêzîkî em bêjin 55,000 kes jî mirîne. Ji wana hemû wek ku tê dizanîn deverên ku li herî zêde lê ye Amerîkayê lêbelê ciyên ku welatê me jî lê ye bandor li ser wan jî hemûya heye. Niha ev ya biborînin bi Tirkiye lêbelê her roj êvarê li Tirkiye rewşa Tirkiye kad wê rojê da çi ye dertê holê. Niha li Tirkiye
نه تنها باکوری کردستانی لحمو ترکیه 1000 کس نزدیکی 1000 کس به شعبه کتنه و جوانه جی 5300 کس مخابن لترکیه میرینه ev rewşekî bi rastî jî gelekî ne baş e ji ber ku di yazdê edarê da li Tirkiye yekem yan fermî derket holê lêbelê ji wê derê heta niha wekû hûn jî dibînin nêzîkî 10,000 kes bi vê nexweşiyê ketine û jwana jî 5300 kes niha mixabin mirine her wiha dixwazim viya jî bêjim heta niha nêzîkî 45 kes xebatkarên tenduristiyê jî di vana da 24 kesên wî ku bi xwe bijîşkin di xeta herî yekemîn da li dijî vê nexweşiyê ji bo ku şer dikin bi nexweşiyê ketine û ew jî mixabin jiyana xwe ji dest dane niha em li nexweşîn ta çawa bi rûbirine SARS-CoV-2 berî niha mirova nexweş nedixist lêbelê yekem car wek ku tê dizanîn li Çînê derket holê û êdî mirova jî nexweş dixe niha dermanekî li dijî vê nexweşîna mixabin nîne yani antîvîraleka rind ku nexweşînê baş dike li dijî nexweşînê nîne û her wiha parzeya wê jî nîne her çiqas xebatên ku di vî warî da tên meşandin jî niha bi serketî nel serê ne bi rastî jî parze jî nîne û her wiha patojenîtaya wê yani ew hêzan wê ya ku mirova nexweş dixînê jî têm neye her çiqas di vî warî da jî hin nîqaş hebin jî bi hemû rengên xwe ev nexweşîn berdewam dike û bandora wî li ser cîhanê hemû berdewam dike mixabin welatê me jî di vî warî gelekî bandor girtiye. Niha stratejî dibe ku li dijî çi bibe bi rastî jî di zanistiyê de çend stratejî tên nîqaşkirin ji bana yek jî stratejiya çewsînê re yan di dû jî bandora şewbê kêmkirine yan jî ji bo civak nexweşiyê derbas bike pêşîvekirina civakê niha bana destpêka wê da gelek hatin nîqaşkirin mijara me bi xwe nel serveyaya lêbelê civan stratejiya yek dibe ku bahata pejirandin niha hemû dewletan hin nîqaşkirin wek ku li Ingilistanê stratejiya yekem destpêkê da gotin em ê bi kar bînin lêbelê mixabin her dîtên ku nexweşîn çika zêde bûn ewan jî bi xwe stratejiya xwe guhartin niha li Tirkiye bi rastî em di wê baweriyê de ne ku ji bo ku civak daha nexweş bikeve stratejîka wisa hatî pejirandin her çiqas ew bi fermî viya nebêjin jî di kirdariyê de di pratîka wan bi xwe da ev stratejî hatî pejirandin û mixabin ji ber wan sedemaye ku gelek gelên me hêjîn bi vê nexweşînê dikevin û her wiha her roj rojane jî em gelê me mixabin ji vê nexweşiyê dimirin ji ber çi ez viya dibêjim bi rastî jî ji bo rêgirtina li belavbûna vê nexweşînê ne li gorî pîvanên zanistî li gorî aboriyê tevgeriyan niha birêz Behrûz jî got wek dewleta Îranê jî wek got her çiqas ji bo ji ber sedemên aboriyê hin em bêjin rêgirtina wan tiştan ku sist bû û her wiha di nav gel da jî ev bû sedem ku daha sist tevgerin ji ber wan hemû tiştan jî daha yani ne li gorî zanistiye li gorî aboriyê li gorî xalên aboriyê niha mixabin Tirkiye tevdigerê niha pêvajo jî zelal nehat meşandin li Tirkiye niha jî mixabin nayê meşandin zelal nameşînin Tirkiye yani em çi ka em gelo di çi astê de ne li kîjan bajarê kîjan bajarokî nexweş hene gelekin evana hemû dibe ku bi zelalî bata parvekirin ji civakê re bata parvekirin lê mixabin li Tirkiye ev pêvajo hemû zelal nehat meşandin mixabin saziyên tenduristiyê re têkilî nehat dayîn rayedaran yani tîk têkilî bi saziyên tenduristiyê re nekirin mixabin ji ber van hemû sedeman jî
embêjin pêşniyarên me wek Yekîtiya Bijîşkên Tirkiye, wek sendîkayên tenduristiyê ji bo civakê, ji bo xebatkarên tenduristiyê ew pêşniyarên ku me kiribû ew vana tehebekî jî nehat cî û her wiha piştgirî nedan civakê. Bi rastî jî civak gelê me tê ku tê xîzan e hemû rayedar, hemû kes em bêjin bang dikirin ku li mala xwe bimînin, dernekevin derman lêbelê ew ê debara xwe çawabîkirina evana nedigotin. Yani ji hemû niha ev em bêjin şerba koronayê hemû ciyanê bandora wî hebû û li hemû deran ew polîtikayên civak piştgiriya civakê hebûn ji bo aboriya civakê ji bo ku gel debara xwe bike piştgirî didan gel mixabin li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê ev qet pirkên bû qet hema bêje nebû. Ji ber van hemû sedeman jî li Bakurê Kurdistanê rewş her diçe xetere dibe mixabin wek ku di hêlên fermî da jî em bêjin rayedar êdî dibêjin wezîrê karê tenduristiyê do di daxuyaniyeka xwe da got ku rewşa her diçe xetere dibe. Li Amedê, Mêrdînê, Rihayê, Dîlokê ku vana bajarên Bakurê Kurdistanê ne herî zêdetir ciyên ku em bêjin nexweşîn lê tên dîtin van dere ye. Wek mînak jî li Amedê xwe jî herî em bêjin navçeyên ku xîzanin, navçeyên ku feqîrin, navçeyên ku em bêjin ji ber sedemên gundên wan şewîtan dîne, ji ber sedemên ku şer û pevçûn çêbûne wek yên baxlera wek yên Sûrê, navçeyên wan dere da daha zêdetir bandor heye û rêjeya ku nexweş tê de ne û daha zêdetirin. û li Bakurê Kurdistanê bi rastî jî tûşbeyên koronayê ku her diçin zêdetir dibin li Sêrtê, li Şirnak, Cizîrê, wiha li Amedê, Mêrdînê, Rihayê vana mixabin her ku diçe zêdetir bandor dê. û rayedarên Tirkiye daneyê ku li destê wan de ne jî bi rastî parve nakin. Yani vî warî da gelekî qesin ji ber çi jî ji ber ku bi rastî civatê kira parve nakin û li gorî şert û mercên aboriyê tevdigerin. Dema bêjin aborî ji bo daha baş dire de herê ji xwe wek ku tê zanîn aboriya Tirkiye gelekî baş nîne ji ber hemû sedeman ji ber van hemû sedeman li gorî pergalan aboriyê tevdigerin. Ev slaytê de jî hûn dibînin bi rastî jî herî zêde yên ku em bêjin Kurê Kurdistanê nîşan dê Başûrê Rojhilata Anatoliyê ev ya fermiye di van demên dawî da di mehan dawî da em bêjin yên ku herî zêde li ser hezar nüfûs da yên ku çê dibin ji em bêjin herî zêde ew e ku li hemû Tirkiye da Bakurê Kurdistanê ye yani bandor herî zêde li Bakurê Kurdistanê zêde dibe. Niha di vir da jî tê dîtin dîsa Bakurê Kurdistanê yên ku nexweşên ku nû dertên holê herî zêde ew ên ku li Bakurê Kurdistanê ye. Çima li herêmê bandor zêde ye? Bi rastî jî wek mehanî ziman polîtikayên rayedarên Tirkiye bûn sedem ku li Bakurê Kurdistanê ev nexweşîn zêdetir sedema xwe hene. Xîzanî yek xalekî herî giring e bi rastî jî ji ber ku gel şert û mercên wan nebaş e nikarin debara xwe bikin ji bo xwarin û vexwarina xwe yani keda xwe ya rojane ku dibe ku bixebitin ji ber sedemên ku di malên qerebalık da jiyan dikin em bêjin ciyên ku malbatên ku feqîrin nêzîkî 10 kes di malekê da dijîn ji ber hemû van sedeman ew bûn sedem ku li herêmê bandor zêdetir dibe. Nedayîna agahiya perwerdeya bi zimanê zikmakî jî bi rastî li gor me li gor min xalekî giring e ji ber ku gel fehm nake dibe ku zêdetir rayedar emsazî wek sendîka wek yên din zêdetir di vî warî da
آگاهی بدین گل و ده زیادتر بیشن جبو کو بزابن دوی واریدا خو به پاریزن اف درجی که ماسیه کی هی براستی و جبر سدمن جواکی جی یعنی الولات ما وقت تزانین تعزیه دعوت هر واشین و شاهی به گلم پری به هفدورا دین رو نشتاندن دچن سرلیان هفدو هر وها جشن جی همو اوانا همو جی دبن سدم کو اف شو با کرونا ید ناف گل دا بلا ببین هر فازم بیتش تابیجم وک اوده ابرجشکن آمده لسر مالپرا خو هر وک راپوران آماده دکن سری در روشا آمده که هری باجار مزنه باکوری کردستانیه او یندنه که روشا هرمه سر مالپرا خود روشینن ین کد فازم دکارن دوی دریداجی بشوپینن نها افجی تشتین که ما آماده کربون جبر که یعنی گلی ما دبی که چه بکه بالدار به حشیار به جیانی به پاریزی بوی وان همو تشتانجی دبی که چه بکه براستی جهت فازم بلستر کردن بیجم یعنی هر تم مثلا شوشتنا دست تقوب آب و صابونی هری کم 20 ثانیه و هر گرینگه مثلا ویا ما به وان ریزی کن جبر که گل فهم بکه ما چه کربو لسر ریا مدیا جواکی مقار و کربو هر وا هری کم سه چار گاواج بو دور کنا هفدو فیزیکی و هر وها ام بیجن جین کوهون لیبون هر تم هوادار بکن او تشتکی گرینگه هر وها جلو برگم خو کوج در و هاتن سری دا هوادکار تندرستی کو جل شوشتن گرینگیا وی هر وها گر گازنجی هوی جبوی ام بیجن او رقمین نزگینی لکیجان باجاری کیجان ولاتی بن لگوروی لی بگرن هر وها دما کو او نشانه نخوشی هبن دبی که در وادا نکوخن ام بیجن پشکینوان کاغذ را بگیرن و هر کو دستمالا کاغذ تو نبیجی به چنگ خدا بپشکینن و هر وها گرا یا در وای ولات کتی حال حمو داره ایدی نخوشین هیه گرا در وای ولات چی بتال بکن گر کو گرینگ نبی روبرونه وقت دستی دریان armatürün lava boyun ku her tümleyine avana ter bişom şuşnavan geleki giringe hoş teması dur bakın ev geleki giringe ve her ha ger nişaneyn ve hebben kesen ku nafş bin be maske dernek bin derva giringe maske ku o deste ku prezdeter ne bin devu poze ku evji geleki giringe her ha دبگرا جدر وای ولاتا کو او نشانه نخوشنیوان جی هبن 14 روزه مال دا بینن او امورن کوج بو شخصی جی کارتینن او بتنه بکار بینن اوان خالا گلکی گرینگن راستی جی اوان همو مجبور گل جی پار وکر هر واحد فازم مال پرک نه جی ورا نشان بدم او جی وقت دبستانا تندرستی و پولیتیکای آتاسویا یک جوان پیشنگین ام بیجن او بجشکتیا جباکی کرید ترکیه و هر واحد یکیتیا بجشکین ترکیه داجی هری گرینگه ام وقت شوپن ندیم وقت خاندوان وی ام ویجی و مالپری داجی روزانه لباکوری کردستانی و هر وال ترکیه چه دبی ام دبیجن از هدی تیم داویه دبی که چه بکرن براستی جی پرگالا کاپیتالیزم حتی لگور کنه بارتن امی هین رو بمینن نها ام به سارس کوف دورا بجارم اولی بلی نها ام ها تب بکرن وقت جیهان اوی گلک ویروس انگدنه که جی در کمن هولی هر وها پولیتیکاین تندرستی ولاتین خیزان زیادتر به پاریزه لسر اساسین و کویه به دامزراندن جبر کو تید زانین زیادتر خیزان یه کسین که خیزانن کسین که بلنگازن فقیرن زیادتر باندول سروان هانیه و هر وها وقت جوینا ایشف چافکانی و سرپیاتی زیادتر به کار وکرن جبوی گلی ماش بوی ام بیجن که ام دکاربن چه بکن هر ولات هر دروای
ولات أوروبا همو بين كوزيدتر بين جمع دو أفجي کنگره مزوپوتامیا گرده کی کس دزانین ها و هفت جاره ماتون جلبت بر گله که سدمان ها امنکارن وان کنگره دامزین لی ادوی هیوی دامد روزن پشو گشتاد روزه پیش روزه دا امیزیده تر ورن روبرو جمع هفدو هم نیکاش بکن هم ایوالاتین خو هم پرسکریکن ولاتی خو بزمانی خو تبگرن از گله کی سپاس تکم جبر کو مافین به آخفتن دان ما و هر وها ام تیگیش نکوه هر شاد پرچین کردستانی کارچو کارمینه زور سپاس کم. Thank you very much. Gelek spas Gres Halis, Doktor Halis. Spas jibo hebildanete. Ez duhazım tiştek persbeken Doktor Halis. Ana le revşa zindane çavaya le girdikya ha le Amede le derdore Kurdistan Bakur çavayı emji yani belki ku em dizanın daha gelek Kurd le zindane daya zindane Türkiye'deye çava yani koronavirüs yani belavu le nav zindane da revşa zindane çavayı ez eve gerim İngilizce kari yani persubite şunda. I just want to ask a question about the prison in Kurdistan, North Kurdistan. As we know, there are many thousand Kurds in prison, and I want to know how the COVID-19 is in prison. Yes, Dr. Halis Ferman. نها براستیجی وقتا مجاران زندان تی روزه بی یعنی ند به روشه دا یعنی ند هم بیجن کوام باندورا کورونای لحمو دری باندور کری نه وی دمی تنیدا دما کو آرامیجی هبی وی دمی دا جی براستیجی زندان نین ترکیه گله کیج بوی تندرستی نباشه یعنی مرد کاری تنی رژه‌یا نه تندرستیوی باخ و گلک نخواشین امبیجن تیتا ای پنجشیرین ین نخواشین کرونیک هنه هبن ین کو تمنی وان 650 زیاده تر هنه و زندان ترکیه براستی بخوجی کپاسیته خو گلکی زیاده یعنی همو زندان ترکیه دا نزدیکی 300,000 کس هبون لیبله تن جین کو کاربون لیبمینن نزدیکی 150,000 yani دقات زیاده تر لتركيا زندان تركيا دا daha زيادتر kalabalıkın او بخوجي سدمك ام بيجن سدمك تندرستيا ين كل ورد مينن خراب به geleki kes fıkara dikrin kul zindane Türkiye zedetir bandor be brastiji dwe hele dajib zelali nameşinin nemede em te zanın kul gelek kesçi zindana da بنخواشین کتی جوان هن کسی وقت زندانان یا İzmir ودری ین کو مروونجی هبون واندرا و زندان ترکیه gelek نخواشی هنه براستیجی ام دوان فکر داوون کو yani zagone ki vek hevi mesela derketa o hamu kesin ku ben riske da bir derketna le maxabın yen ku ambejin jinan kuştubun yan dişten adli division one kiribun ewana zindanan despeka ku edf corona hat Türkiye zindan Türkiye der xistin yen ku diziye kiribun yen ku ambejin hen warin deneke da dişten ne baş kiribun ewana der xistin le ev kesin proje Kürt'te da kesin jiber siyasi jiber ku fikru ramanên xwe hanîne ziman ew kes ku zindana dene wana derne xistbûn em hêjî di fikra dene ku bandor zêdetir bibe ew banga me jî her tim wek saziyên em bêjin tenduristiyê em bang dikin ku tiştekî wekhevî derê û ew kesên ku jiber sedemên siyasî jî di zindana dene derkevin. Spas gelek spas bu hedi danate heke pişti axaftine de persebe em dikarin vanjı jibote hildin. Many thanks Dr. Halis Yerlikaya and the other speakers our speaker from Rojava Dr. Shervan Berry
Yeah. Dr. Shervan Beri is a doctor from Rojava. He is a co-director of the Kurdish Red Crescent, and he works for the Kurdish Red Crescent since 2012. And he has been closely following the fight and fighting on the front line the issue of COVID-19 pandemic in Rojava and the north of Syria. Dr. Shervan? بله دم باش عبارة بخير دست بيك سپاسیاوتکم وکردکات کو اف سمینار حاضر کریه سپاسیا هردو حوالی ما دکتور بهروز و دکتور خالص جیتکم براستی از بی شانسی جی وقت بگرم از سپاسیه که بشیم همو دکتورین ایوا کوره کردستان ارجی دکتور خالص جیبل کم هفدون ناس ناکن لی ددمک دریج دا الیکاریا روجاوا کرن تایبەت دەما سینۆر بەکریبوون ئەمبێژن ئەودەیە دەرمانسازە یا ئامەدێ یا ئانوسێبینێ گەلێک دەستەکش بۆ ڕۆژاوای کوردستانی کرێن دەما حوجێتێ سپاسیا خۆشوانژی شینم ئەزێ ئینگلیزی بێژم ئەس باوەرم بەلکی باشتر بێژ بهنێک کەس هەنە دکتۆر تۆماس ئەس باوەرم ئەوژی حازرە ئەوژی ئالیکار و بمەرە گەلێک دەماهاتیە ڕۆژاوا ژ نێمسایی ئەوستریا. So I would speak in English even if my English is not so perfect, but I would do my best. Dr. Thomas is here also. Dr. Thomas was joining us in Rojava many times, supporting our activities in the Kurdish Red Crescent. I'm a doctor. I graduated from Damascus in 2012, and directly I joined the Kurdish Red Crescent, which was also formed in the end of 2012. Hayva Sora Kurd is separated from the Hayva Sora Kurdistan, which is in Europe, but we are partners, let's say, and they are big supporters to us. Our organization was formed due to the lack of medical care to the wounded people, first of all. We had a lot of injuries, as you may know, since there is a war, and here is not like other part of Kurdistan, more or less. We started with a few people, some lawyers, some doctors, with a few ambulances to rescue the people, but then step by step, more load come to our shoulders. I worked also as a paramedic for a long time then, and for now I'm working as co-director with other friend. We are leading this organization. Right now we have almost 1,500 workers with us, doctors, nurses, ambulance drivers, distributed in 35 health facilities, primary health centers and hospitals, also trauma stabilization points, and almost we have 60 ambulances. Again, I would thank you for this invitation, and this was very brief announcement about myself and the organization that I work for. Regarding the situation in North Syria, as you are all aware, and Rojava is facing big problems with the war. We already missed almost half of our medical staff. I mean, doctors, nurses. Because of the war, they have been displaced and went to other countries, so that this bring more weight on our shoulders. I mean, the doctors, the medical staff who are already working there or here, sorry. So far, and for COVID situation, I can say we were lucky. We didn't have a lot of cases or confirmed cases. COVID-19 was confirmed in Syria in March, 22 of March. The first case was in Damascus, but as you know and everybody know, the Syrian government is not so transparent with its people, and also for part of it with Kurdish people in Rojava. So they don't share the information very clearly. They say we have for now 372 cases of COVID-19 in all Syria, but we are sure that the number is much more higher than this, because we know colleagues in Damascus or in other places of Syria working in the front line, let's say, of fighting this disease. They say there is much more cases, but due to the capacity and everything, there is no
no, let's say, clear numbers or clear confirmed numbers. In North Syria and in Rojava, and maybe some of you know, we didn't have even the PCR machine which confirms the COVID-19 disease. And with the support of our brothers in Bashur, Kurdistan region of Iraq, we get the device, or the health department of North Syria, of Rojava, and now there is, and it's active. For my organization, what we were doing, and due to the lack of the medical staff, and because we were actually learning from the others, fortunately we get this disease late, let's say, I mean after it was spreaded, after the information was spreaded. Unfortunately, there is not a lot of channels or airports or gates or borders that everybody can go and come like other countries like in Europe. So that's why we're closed somehow, and we could do some procedures that prevented us. I mean, the self-administration started very early quarantine, which was the key point of keeping the disease away of the people of Rojava. The tragedy or the story which happened with us, it was that during the first case, it was in Rojava, it was in 29 of March. The confirmation of the case, this was the first case or zero case, was 2nd of April, and also the person or the patient died or passed away at the same date, I mean 2nd of April. The Syrian government, health department, and WHO of Syria were aware of the case, but we were not aware of that, neither us, I mean in Kurdish Red Crescent, nor the self-administration health department, neither the MSF, Medicine Sans Frontiers, or other health partners, those active here. We were not aware of that until 16th of April. So almost 2 weeks of the first confirmation. The information come to us not directly also, and we couldn't do anything. So usually when you have the first case, you do contact tracing for the case. Even though we did a contact tracing, and after the procedures that we do, it was suggested to the self-administration and the health department to close all the neighborhood in that area, which was in Hasaki, and there was a full quarantine. 6 members of the same family were contaminated and get the virus, but all of them recovered. Only the 0 case passed away. So we have the disease in one cluster. It was not spread to any other parts of North Syria and Rojava. At the meantime, we were distributing health or hygiene kits, brochures. We almost, as Kurdish Red Crescent alone, we distributed almost 500,000 of brochures, and the media helped us too much to distribute the information in both languages, Kurdish and Arabic. It was very useful, and again, I would not say that we were very like the best to manipulate with this disease, but we were lucky, first of all, and the disease came late. So all the people were already informed about the situation and following what's happening in Italy, for example, in Spain. The other thing that we did, and it was also after thinking and counseling with many of friends or doctors, as we have few number of medical staff, we suggested that to not have many health facilities to receive suspected or confirmed cases, but to keep them, any suspected case, in one place. I mean, build a big hospital only dedicated for COVID-19. We did this in Hasaki as Kurdish Red Crescent with the support of Diaspora Kurdistan in Europe, in Germany, and it was 120 beds. So
it was very useful, and in this way we will not need a lot of staff also. At the beginning, the idea was to separate them in many different areas, I mean separate the medical staff. So we changed this idea. We have now also a dedicated hospital only for COVID-19 in Manbij with 110 beds. The same in Tabqa with 60 beds. This is what Kurdish Red Crescent is supporting. Already there is other health facilities. So in total, we have 500, almost 500 beds dedicated for COVID-19. And our idea was to not having them separated in small places, but to have them always together. And in this way, to protect ourselves and our staff as well, like to bring a lot of PPEs in these areas, have the lab within it, and the same for the incinerators and so on. So to have even the waste of this medical thing inside the facility, to not have them in different areas. So far we were succeeding in this, fortunately, and I hope we can do. But now the cases in both sides and neighbors are rising too much. I mean, in Bakur, Kurdistan, as Dr. Khalas was telling, and since long time, the cases are, the number of the cases are high. The same in Bashur, there is a lot of cases. The same in Damascus and other part of Syria. In July of this month, again, the self-administration will start a quarantine to close all the borders again, only have them open for the urgent or humanitarian cases. One of the biggest problem that we face it as well is the refugees and the IDPs that we have. We have in Rojava in North Syria 6 camps and almost 120,000 refugees and IDPs. One example of them is Al-Hol camp. Maybe you are all aware of it. 10,000 of those people. Al-Hol camp is 67,000 people. 10,000 of them are ISIS former families. And it's in Hasaki Governorate. After the Turkish occupation of Sarikanye, they cut the water on Hasaki Governorate, where there is almost 500,000 of people living there. For example, we were going to the camp and doing awareness campaigns, telling the people you have to wash your hand more regularly. One phase of this camp, it was really sad story. Some people say, we're telling, okay, there is no water, how can I wash my hand? So this is a very bad thing that you cannot do anything against it. The same since yesterday or before, Turkey is still cutting the water on Hasaki more regularly to let the people come against, be nervous. And the same, one of the biggest problem that we face now, they cut the water of Euphrates. Since long time, we didn't have seen Euphrates have low water capacity as we see in those days. So it's war in different way, which also impact the fight against COVID-19 in North Syria. We are sure that this disease is used by other countries as political weapon against us. For example, for the Syrian government, I'm sure they will be happy if we have any case here, I mean, politically view. And fortunately, the self-administration did this decision that they will make a quarantine. We will have only some medical or some students, they will go and come to other part of Syria, almost between 3,000 to 5,000. At the other part, all the borders or point of entry will be closed officially. This was very briefly about the situation and what we did and what's happening. For other procedures that we managed to do together with the health department, and also considering the lack of the doctors, nurses, and all the staff that we have in North Syria,
we divided the area to many, to let's say 5 places. In each place, we have a committee, a COVID committee that are responding under one leadership, which is the health department of the self-administration, and always the Kurdish Red Crescent, which is our organization, is a technical supporter of this. From our side, we do contact tracing, supporting the hospitals, and we have an operation desk to refer the cases with almost 20 ambulances dedicated only for COVID-19 in Rojava. This was very short description of what we have. Again, I will say we were lucky so far, but I think, and all the experts think that soon it will come. I mean, a second wave, as it will be called, and we already see it on the way in Damascus and other areas. I don't know. I think Dr. Thomas was asking about PCR. I don't know what was the question. I didn't manage to read it all. Sorry, I wanted to ask if there is still no PCR machine, because I heard that meanwhile there is at least one smuggled in, and the question is if there is still until today no possibility for testing. No, doctor, we have PCR machine, and it's working. We have kits for almost 10,000 cases that we can test, and soon, hopefully, we will manage to bring more kits of testing and also more equipment. One of the most problem also, maybe you are aware, yesterday was in the United Nations Security Council. Again, they refused to open the gate between Rojava and Iraq to get the United Nations support, which was Yarubia or Tel Kocher. After the resolution in 10 of January 2020, sorry, the border was totally closed. I mean, between Rojava and Iraq, and since that time, we didn't get any support directly from the UN agencies as we were getting before. The only way that we are getting now is from Damascus, the UN offices in Damascus and agencies from Damascus. They also face a lot of problems, and they need a lot of permissions to bring those materials and PPEs. That's why we had to depend on the local market. I mean, to create PPEs, masks, and so on. And so far we have enough, let's say. One of the most important thing also is the economic situation in Syria. When the self-administration did the quarantine in April, the last time, and many families, and you know, here there is already war that pushed too much on the economy. And now in June, the Caesar rule, let's say, on all Syria, increased this problem. Together with the Kurdish diaspora and our partners in Hevasura Kurdistan in Europe, we could make this campaign of twin or brotherhood between families. In all Kurdistan, we managed to put 5,000 families together with families in Europe that could support them with monthly, almost more or less 100 euro for 3 months. In Rojava, we had 800 families that were twin with other families in Europe that economically were better. Considering this also, so the new decision of the self-administration for the next quarantine decision, which will be in 13 of this month of July, the economical situation have considered very highly, and it seems that we will manage, or we have to manage, a way to combine the economical situation of the people together with the quarantine. We cannot oblige the people in this situation to stay home and ask them to not work and ask them to not go anyway or anywhere, and
where they are facing economical situations. So this will be considered very highly, and awareness will be the first weapon, let's say, telling the people to wear masks as much as possible, as the doctors before me were telling also, the normal or regular COVID-19 prevention procedures, social distancing. So this is our way or tools in the next step. Again, we are preparing our hospitals. Fortunately, we had only 6 cases until now, but we think in the coming wave, maybe Rojava will be facing some problems in this, as we are also lacking water and we have other pressure on us. So I can say this very briefly, and any question from any colleague is welcome. Thank you, Dr. Shervan. Just there's another question, but I think after speeches, already we will have a Q&A section. And if they have question, I think it will be good during the Q&A section, they can ask you in person. But I have question. Can you, Dr. Shervan, please briefly talk about the health situation in Afrin? I know Afrin is occupied, but we are wonder how they are coping with this crisis, COVID-19. Do you have any information, or how is the situation going in Afrin? Unfortunately, we don't have access to Afrin itself, but we work in Shahba area, which is, let's say, the countryside of Afrin, and our people were displaced to there. Almost 100,000 of our people are there, and our team are working there. Fortunately, also, we managed to pass a PCR machine to there, because we cannot trust Syrian government, and especially for those people, for our people. So far they are fine, I mean the displaced people, but within Afrin, under the occupation of Turkey, and also with the jihadist rebels, we don't have an access. Actually, we hear there is a lot of cases, and somehow some friends are telling that Turkey or the jihadist group are doing in purpose to bring contamination or confirmed cases to there. There was, I think it was New York Times or very official newspaper journal telling that there is a total rebellion in Afrin was contaminated. The same was in Serikani and Ras Al Ain. A lot of cases, and the hospital that we were working before in Ras Al Ain, in Serikani, Roche Hospital, they make it a hospital for hosting COVID cases. This is the information what we were getting. It's already spread in North Kurdistan and in Turkey, this disease, and somehow they want to pass. There is illegal ways. There is the border are open. The people, some of them are managing to go and come to this occupied area, so they can easily bring this disease inside Rojava. Within Afrin, the situation of COVID-19 is somehow, let's say, it's more or less like Turkey, inside Turkey, but in other aspects, human rights aspects, I think everybody knows this. It's very, very bad. Unfortunately, again, we don't have an access because we are not welcomed by them. The same in Serikani and Grespi, Tel Abyad. So this is the case there. Unfortunately, also the media cannot focus or move easily there. You know, the media in Turkey has facing a lot of troubles to bring the truth, and most of them are in jail, who are giving this information to their media or in public.
Thank you very much, Dr. Shervan. And now our last speakers, I think, is ready. And I'm going to pass the moderator to Dr. Shiko. Thank you again, Dr. Shervan. Thank you so much. Zor spas, Dr. Shervan, zor spas, Nejla Khan. Well, I think there was another question in the chat, but we will address that towards the Q&A session at the end. Our next and final speaker is Dr. Heresht Salim. Dr. Heresht is a doctor in Bashuri, Kurdistan. He is the Deputy Director General of Health in the Slemani Directorate and one of the heads of the COVID-19 management team in Slemani. Dr. Heresht, are you there? Let's just work this, see if Dr. Heresht is with us at the moment. Yeah. أم كاسد باش دكتور بخير بي عفوا مايكروفونك باب زانم يشناكا هلو جلما بله أم كاسد باش دكتور بخير بي كاتباش باش سلامت بي سپاس زور سپاس بو بشداری کردن لم سمیناره سپاس بۆیەوە دکتۆر با بە پرسیاری یەکەم دەست پێ بکەین بارودۆخی ئێستەی کۆڤید لە نەخۆشخانەکانی باشووری کوردستان چۆنە؟ بەڵێ هەر بەگشتی باشووری کوردستان و تایبەتیش ناوچەی سلێمانی ناوچەیەکی گەرمی کۆڤیدە لە ئێستادا لەبەرەوە ئێمە ئەگەر بگەڕینەوە تۆزە بۆ دواوە بۆ سەرەتای سەرهەڵدانی کۆڤید کە لە بیدایەتی مانگی دوا بوو لە توان بڵێم لە ناوەڕاستی مانگی دوا بوو لە هەرێمی کوردستان و تایبەتیش لە سلێمانی چونکە ئێمە خۆتان نەزانن سلێمانی سنوورێکی فراوانی هەیە لەگەڵ وڵاتی ئێران و نزیکەی 150 کیلۆمەتر لە ڕێگەی پێنجێنەوە ئێمە سنوورێکمان هەیە و جگە لەوەش لە خواروترەوە لە ڕێی خانەقین و کەلار و کفریەوە لە ڕێی مەرزی پەرویزخانەوە سنوورێکی فراوانیشمان هەیە لەگەڵ ئێران لەوێشەوە و جگە لەوەش ئێمە هاتوچەیەکی زۆری گەشتیاری بازرگانی زۆر هەبووە لەگەڵ وڵاتی چین و لەگەڵ وڵاتانی تری ئەوروپا سلێمانی وەکو هێڵێکی گەرمی ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڤید ناسرا بوو لە ناوچەکە لەبەرەوە ئێمە هەر لەو کاتەوە ئەتوانم بڵێم ژوورێکی ئۆپەرێشنمان دروست کرد لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی بە هاوکاری پارێزگاری سلێمانی و هەندێک لایەنی ئاسایش و لایەنی تر کە پێویست بوو لەو کاتە ئێمە دەست بەکار بین بۆ ئەوە توانیمان ئەم فترەی دوو مانگی یەکەمی کۆڤید کە بە فترەیەکی ئەتوانم بڵێم سلێمانی وەکو نمونە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەست نیشان کرابەوەی توانیمان بەرەنگاری باش بینەوە ئێمە ئیجرعاتەکانمان زۆر باش دەست پێ کرد ئێمە لە یەکەم دەستپێکی ئیشەکانمان هەر دەستمان کرد بە کارنتینکردنی خەڵک ئەوانەی کە لە دەرەوەی وڵات هاتن ئەوانەی لە ئێرانەوە ئاهاتنەوە چجا ئەوانەیشی کە لە وڵاتانی تریشەوە ئاهاتن کارنتینکردنی ئێمە دەستی پێکردووە دوای ئەوەی کە کەیس دیتێکشن کراوەتە حاڵەتەکان دەستنیشان کران ئێمە کەوتینە کۆنتاکت تریسینگ بۆ هەموو ئەو حاڵەتانەی کە هەبوو کە توانیمان بەڕاستی لەم کۆنتاکت تریسینگە ئێمە هەم لە ڕێی کەرەنتینکردن هەم لە ڕێی کۆنتاکت تریسینگ کۆنتڕۆڵی بارودۆخی کۆڤید بکەین لە سلێمانی بە درێژایی 2 مانگ و نیو ئێمە تەنها 142 حاڵەتی کۆڤید لە سلێمانی تۆمار کرا لەوانەیان 4 کەسیان جانیان لە دەستدا کە بێگومان ئەوانەش ئەڵد ئەیج بوون زۆربیان و کۆمۆربیدیان هەبوو لەگەڵ ئەوەشا کۆمەڵێک نەخۆشی تریان لەگەڵا بوو بە نسبەت هەولێر و دهۆکەوە حاڵەتەکان کەمتر بوو وەک لە چاو سلێمانی بەڵام هەر چۆنی بێت هەر سلێمانی هێڵە گەرمەکە بوو بۆ کۆڤید ئێمە
ئیجراعاتەکانمان لە جاری یەکەما بەو شێوەیە بوو هەر زیاتر کۆنتاکت تریسینگ بوو ئەو حاڵەتانەشی کە ڕاستی لەلای ئێمە ئەدمیشنەکران هەمویان ماڵ تو مۆدرێت کەیس بوو دووسێ حاڵەتی کەیسی سڤیرمان هەبوو لە جاری یەکەم ئەمە ئەم گەڕە کۆتایی هات و دوای ئەوە ئەتوانم بڵێم سێشنی دووەمی کۆڤید لە دوای 2 هەفتە ستیبڵیتی جارێکی کە هاتەوە کە ئەم جاریان بە شێوەیەکی سڤیر و بە شێوەیەکی بربڵاو لە ناوچەی سلێمانی سەری هەڵدا و تا ئێستاشی لەگەڵدا بێ بەردەوامە لەبەرەوە حاڵەتەکان زۆر زیادی کرد و ئەتوانم بڵێم هەڵکشانێکی زۆر لە ژمارەی توشبوون هەبوو و ڕۆژانە لە نێوانی 150 بۆ 200 نیو کەیس دیتێکشنەکرێت ئێستاشی لەگەڵ بێت بەڵام ئەتوانم بڵێم لەم هەفتەی پێشوو تقریبان 10 ڕۆژێکە بێت ئێستا کێرڤەکەمان فلاتە و سلێمانی تۆزە لە ڕووی توشبوونەوە توانم بڵێم ستیبڵە نە ئینکریزی حاڵەتەکان هەیە و نە دیکریزەیە کەواتە ئێمە ئێستا لە حاڵەتێکی ستیبڵین لە کێرڤێکی فلاتین تەسەورەکەین گەیشت بێتی نەپیک و بەرەو دابەزیم بڕۆین بەڵام هێشتان ئێمە چاوەڕێی ئەم هەفتە و 10 ڕۆژەی دواییەکەین بۆی بزانین ئەگەر جارێکتر ئەمە بەرز بێتەوە یان نا بەڵام بەگشتی بارودۆخی کۆڤید لە سلێمانی باش نەبووە و ئێستاشی لەگەڵ بێ ئەو حاڵەتانەی کە دروستە بێ یاخود بن بە نیو کەیس ئەوانن کە ئەدمیشنیانەکەین زۆربەی زۆری حاڵەتەکانی ئێمە ئەتوانم بڵێم 180 بۆ 85 ئێسمتماتیک و ئەوانن کە مایڵد کەیسن ئەوانە ئێستا ئۆتۆماتیکی هۆم کەرنتی نەکردن هۆم ئایزۆلیشن نەکرێن و لە ماڵەوە لە ڕێگەی پێدانی ڕێنمایی تایبەت و لە ڕێگەی پێدانی ڕێنمایی چارەسەر و خۆپارێزی لە ماڵەوە چارەسەر وەرەگرێن ئێمەش پزیشکەکان تیمەکانی ئێمە لەگەڵ کۆنتاکتیان هەیە لەگەڵ ئەم نەخۆشانە و لە ڕێی هۆتلاینەوە هێڵی گەرم و ئەمانە ئەتوانن پەیوەندی بکەن بە سنتەرەکانی کۆرۆناوە ئەگەر هەر حاڵەتێک یانیشانەیەکی تازە یاخود کە بەرەو سڤیریتی ڕۆیی لای ئێمە سەقامگیر بۆتەوە لەو حاڵەتە بەڵام ئەوانەی کە ئێستا ئەدمیشنەکرێن بەداخەوە کەیسی سڤیرن و ئەتوانم بڵێم لە سلێمانیا ئێستا حاڵەتانی کە هەن نزیکەی 250 حاڵەت لە ناو نەخۆشخانەکانی ئێمە ماونەتەوە و چارەسەر وەرەگرین ئەوانەشی کە ماونەتەوە زۆربیان زۆری ئەنستێبڵن لە نێوانی ئەم ژمارەیە 204 کەس ئێستا لە ژێر ئۆکسجیندایە بەڵام خۆشبەختانە تا ئێستا هیچ کەسێک نەچۆتە بڵین ئەوەی کە ئێستا ماوەتەوە هیچیان لە ژێر ڤێنتیلەیتەرانین هیچیان لە ژێر ئامێری هەناسەدانانین ئەوەی کە هەیە زیاتر ئۆکسجینی بۆ بەکارێت و 11 حاڵەتیشمان لە ژێر سیپاپایە ئەوەی تریش ماوەتەوە ئێمە ڕۆژانە ئەگەر کەیسی نیو کەیسە بێت ئەیان هێڵینەوە ئەوەی کەش ڕۆژانە دیسچارجی کەیسیشمانەیە کە بۆ نمونە ئەمڕۆ دوێنێ نزیکەی 20 کەس دیسچارج بوون لە سنتەرەکانی ئێمە لە سلێمانی لە هەولێر و دهۆک تا ئێستا بەو شێوەی سلێمانی نییە حاڵەتەکان کەمترن لە سلێمانی بەڵام ئێمە بەڕاستی ئەوەی کە هەیە وەکو پێم وتن هۆکاری زۆری کەیسەکان لە سلێمانی پەیوەندی بە مەسەلە جوگرافیەکەی سلێمانیەوە هەیە بۆ ئاڵ و گۆڕە بازرگانی سلێمانیەوە هەیە بۆیە لە سلێمانی حاڵەتەکان زیاترن و کەیسەکان ئەوەشی کە ئێوە خۆشتان نەزانن هەتا کەیس زۆرتر بێ حاڵەتی سڤیری زیادەکەوە ڕێژەی مردن بە دڵنیاییەوە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕێژەی مردنی زیاد بکە. بەڵێ زۆر سپاس دکتۆر ئەوە باسی سیپاپ و ڤێنتیلەیشنت کردووە ئایا پێدەویستی و کەلوپەلی پزیشکی تەواو لەبەردەستە لە سلێمانی؟ خۆشبەختانە لەسەر مەسەلەی کۆڤید ئێمە خۆتان نەزانن سیستمی تەندروستی هەرێمی کوردستان سیستمێکی بڵین هەم سیستمێکی کۆنە هەم ژێرخانی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان ژێرخانێکی پتە نییە بۆیە بەڵام لەسەر مەسەلەی
کۆڤید بەڕاستی چ حکوومەت چ لایەنەکانی تر یاخود خەڵکی خێرخواز یاخود ئەو ڕێکخراوە خێرخوازیانەی تر لەگەڵ ئێمە بەڕاستی هاتوون و باشیش هاوکاریان کردووی نەتوانم بڵێم دەستگیرۆیان نەکردوین لە دابینکردنی پێداویستی وە زۆربەی نەخۆشخانەکانی ئێمە لە ڕووی پێداویستیەوە کێشیان نییە یەک کێشەی ئێمە ئەگەر هەبێ لە بڵین گواستنەوەی پێداویستی مەسەن ئێمە ئەگەر بۆ کتی دیتێکشن یاخود ئەکستراکشن لە PCR زۆر جار کێشەکەمانەوە بووە لە وڵاتەکانی کەەوە داوامان کردووەوە خۆشتان ئەزانن ئاسمانی هەرێمی کوردستان و هەمووی عێراقیش داخراوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشە ئێمە توانیمانە لە ڕێگەی کارگۆ لە ڕێگەی شتی ترەوە لە ڕێگەی شوێنی ترەوە ئەم ماوادانە یاخود ئەم پێداویستیانە بگەینە سلێمانی یاخود هەرێمی کوردستان و دابینیان بکەین بەڵام ئەوە وای کردووە جاری وایە درەنگ گەشتووە یاخود ئێمە تووشی ئەزمەی یاخود تووشی کەم و کوڕی لە پێداویستی تاقیگەکان بووین لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتیش لە سلێمانی چکە زۆر جار کیتەکان ئەو کیتانە مەجبور بووین کیتی تر بەکاربێنین مەسەن پێشتر ئێمە لە سلێمانی ئەو کیتانەمان لە UK بۆ ئاهات لە بریتانیا و ئەمانێنە لە ڕێی شخصیەوە عیلاقاتی شخصیەوە پەیوەندی شخصیەوە دواتر کە کیتەکان کەم بوونەوە تۆزە بە ئەستەمە گەشتە دەستمان و دوایەوە پەلاماری کیتی کەمان داوە لە ڕێی وڵاتی ترەوە کیتی ئەڵمانیمانێناوە کیتی تورکیمانێناوە کیتی سینیمانێناوە بەڵام ئەمانە هەمویان وەکو یەکدین بۆ ئیشکردن بۆیە ئاستەنگمان لەو شتانە بۆ دروست بووە لە ئاستەنگی تەکنیکی بووە زیاتر نەک ئاستەنگی ئەوە چکە بەڕاستی لەسەر مەسەلەی دابینکردنی پارە و بودجە حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقیش زۆر ئەم جارە باش هاتنە پێشەوە لەسەر مەسەلەی کۆڤید لەسەر دابینکردنی پێداویستی خۆپارێزی وەکو PPE-ەکان ئێمە بەڕاستی ئەتوانم بڵێم سلێمانی تا ئێستا تووشی هیچ کەم و کوڕێک نەبووین لەو ڕۆەوە زۆر بە تێری ئیشمان لەسەرەوە کردووەوە هیچ شوێنێکمان نەبووە کەم و کوڕی هەبێ ئەوەی کە تۆزە کێشە بووە بۆ ئێمە دابینکردنی ئۆکسجین بووە لەبەرەوەی ئێمە پێشتر پێداویستی ئۆکسجین بۆ منطقەی سلێمانی و ئەتوان بڵێم هەموو هەرێمی کوردستانیش تایبەت بووە بۆ هەنێک شوێنی دیاریکراو لە ICU-کان و لە هەنێک نەخۆشخانە پێویست پێ بۆ بەڵام خۆتان نەزانن سنتەرەکانی کۆرۆنا بە تایبەتی لە سلێمانی ئێمە 4 سنتەری داخڵکردن یاخود ئەدمیشنمان بۆ نەخۆشەیە ئەو 4 سنتەرانە هەمویان پێویستیان بە سیستمی ئۆکسجینی مرکزی بووە لە هەموو سنووری پارێزگای سلێمانیش 2 کارگەی دابینکردنی ئۆکسجینی هەیە ئەو 2 کارگەیەژێکیان تایبەتە بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی کە ئۆکسجینی مێدیکاڵ بەرهەمهێنێ ئەوەی تریشیان کارگەیەکی تری ئەهلیە کە ئۆکسجینی شل بەرهەمهێنێ کە پێویستە کات بکرێت بە مێدیکاڵ و اینجا بۆ ئێمە دابیکرێ بەڵام ئێستا ئێمە توانیمانە ئەو شێش لەسەر بکەین و کەمی نەبێ بە کێشە ئێستا ئەتوانم بڵێم لە ڕووی بینەوە ئێمە ئەوەیە کێشەمان لە سلێمانیە تەنها ئەوەیە نەخۆشخانەیەکمان نییە تایبەت بێ بە نەخۆشیە گوازراوەکان لەبەرەوە ئەتوانم بڵێم پلانی داهاتوومانەوەیە بۆی بتوانین نەخۆشخانەیەک دروستکەین تایبەت بێ بە نەخۆشیە گوازراوەکان بۆی لە حاڵەتی چی کۆڤید یاخود ئەوەی پێشتر H1N1 لە سلێمانی و لە هەرێمی کوردستان بڵاو بوو پێش کۆڤید و دوای ئەوەش نازانێت چیتریەت لەبەرەوە ئەبێ نەخۆشخانەیەک تایبەت کرێ بەو حاڵەتانە بۆی بتوانین ئێمە لەو کاتی و ئەزمانەیە کۆنتترۆڵی بارودۆخەکە بکەین و بتوانین زۆربەی ئەو نەخۆشانە لەو نەخۆشخانەیە داخڵکەین کە ئێستا بەداخەوە ئەو نەخۆشخانەی کە دابینمان کردوون هیچیان تایبەتمەندێتی تەواویان نییە بۆ کۆڤید بەڵام ئێمە توانیمانە ئەو نەخۆشخانانە و ریکۆنسترکشن بکەینەوە و ئیکویب بکەینەوە بۆی بتوانین لە بۆ حاڵەتەکانی ئەوەی کە ئێستا لە سلێمانی و لە هەرێمی کوردستان هەیە سوودی لێ ببینین. زۆر سپاس دکتۆر. دکتۆر هێرش بۆ هەندێک خەڵک لە کوردستان تا ئێستاش بڕوان ناکەن کۆرۆنا هەیە؟ خۆی دوو حاڵەت هەیە. یەکەم
مەسەلەن یەکێکیان تایبەتە بەڕاستی بە سیستمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان کە بەداخەوە وەکو خۆتان بینیتان ئێمە نزیکەی مانگونی وەک کارانتینی خەڵکمان کرد و لۆکداونمان کرد لە هەموو هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە سلێمانی ئەو لۆکداونە بەڕاستی بە شێوەیەک بوو کە خەڵک هەمووی لە ماڵەکانیان بووە زۆربەی خەڵکیش خۆتان نەزانە هەرێمی کوردستان خەڵک بژێوی ژیانی لەسەر دابینکردنی پارەی ڕۆژانە هەیە و یعنی حدێکی هەیە بۆی بتوانێت خۆی ژیانی خۆی دابینکە حکومت نەیتوانی بژێوی ژیانی خەڵک دابینکەوە سەرڕای ئەوەش دابین نەکردنی موچە بۆ فەرمانبەران وای کردو کە خەڵک گومانی لا دروست بێکەم ئەزمەی کە هەیە حکومت بە ئەنقەس دروستی کردووە ئەوەیە کە بووە بە هۆکاری ئەوەی کە ئیتر خەڵک لە ماڵەکان نێتە دەرەوە و حکومت مەسلەی کۆرۆنا بۆ ئەوەی بەکاربێنێت بە سوودی خۆی بۆی هەم موچە دواکەوێ هەم ئەزمەیەکی مالی یاخود ئەزمەیەکی دارایی گەورە دروست بێت ئەمە یەکێک بوو لە هۆکارەکان هۆکارەکەی تر بەداخەوە ئەم هۆکارەی پێشوو ینی وای کرد کە ئەم کارەساتەی کە ئێستا هەیە ئەم شێوە زۆر بەربڵاوی کۆرۆنا کە ئێستا هەیە ئەو شێوێ بڵاو بێتەوە هۆکارێکی تریشی ئەوە بوو کە لە بیدایەتە لە سێشنی یەکەم ئەتوانم بڵێم سێشنی یەکەم بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا زۆربەی کەیسەکانی ئێمە مایاڵ بوون یاخود ئێسمتماتیک بوون لەبەرەوە هەرچی ئەو خەڵکانەی کە سەیریانە کرد باوەڕیان ناکرد خەڵک تووشی کۆرۆنا بوو بێ وایە نەزانی ئەمە سیناریۆیەکە داڕێژراوە خۆی حکومت دەسەڵات ئەم سیناریۆی داڕشتەوە بۆی بیان و بدات بۆی خەڵک کەرنتین کرێ بۆیە ئەم خەڵک کە سەیریە کرد هیچ نیشانەیەکی نییە و لە نەخۆشخانەکان داخەڵە کرایە خود کارنتین نەکرا ئیتر متمانەیان بە ڤایرۆسەکە نەبوو یاخود ئەتوانم بڵێم ڤایرۆسەکان وەکو وەهمێک سەیرە کرد ئەمانە وای کرد کە بەڕاستی متمانە نەمێنێ لەوەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا وجودی هەیە بەڵام ئەوەی کە ئێستا هەیە ئەوکەی ئەو ڕێژەی زۆرەی کە خەڵک تووشە بێ و ئەو ڕێژە زۆرەشی کە خەڵک جانی لەدەستداوە بەداخەوە وای کردووە کە ئێستا متمانەیەک دروست بێتەوە خەڵک زیاتر وشار بێتەوە و هەر ئەوە ژوای کردووە ئێستا ڕێژەی هەم توشبوون ئەتوانم بڵێم سەقامگیر بێ و خۆشبەختانەش ڕێژەی مردن لە سلێمانی ئەتوانم بڵێم کە نمونەیەکە بۆ هەموو هەرێمی کوردستان ئەم ڕێژە توشبوون و یا ڕێژەی مردنە بە شێوەیە کەم بۆتەوە کە هەستی پێکرێت ئەمێنێتەوە ئێمە چاوەڕێکی بزانین لەم چەند ڕۆژەی ئایندەیە لە چەند هەفتەی ئایندەیە چۆن هەڵسوکەوتەکەین و حکوومەت یاخود ژووری ئۆپەراسیۆنەکان کە تایبەت کراون بە کۆرۆنا چه بڕیارێکە دەن بۆی بتوانین ئەم مەسلەی پرۆتێکشنە بەردەوام بێ سێلف پرۆتێکشنەکە بەلایەنی ئێمە زۆر گرنگە و ئەتوانم بڵێم نمونەیەکی باش بووەوە ئێمە وەکو بەڕێبەراتی گشتی تەندروستی وەکو سنتەرەکانی کۆرۆنا هەستمان پێکردووە کە ئەم سێلف پرۆتێکشنە بەڕاستی بۆ ئێمە بووە بە قەڵغانێک بۆی بتوانین حاڵەتەکان وردەوردە بەرەو کۆنتڕۆڵ بەرین. یعنی بەڕێی ئێوە حکومەت و خەڵک پێویستێکی چی بکەن بۆی ژمارەکانی توشبوونی کۆرۆنا کەم بێتەوە؟ خۆی حکومەت لە سەرەتی جارێ پێشە شتێ دامێکی تەواو هەم کارمەندانی تەندروستی ئەوانەی لە سنتەرەکانی کۆرۆنا بە تایبەتی ئیشەکەن ئەوانە دامێکی واتە ینی بە شێوەیەکی باش پشگیری بکرێن و دابینکردنی هەموو پێداویستیەکانی ئەوەی کە خۆپارێزیەوە پێداویستیەکانی ژیان بۆ پزیشکان و کارمەندان ئەمە نقطەیەکی گرنگە چونکە تۆ ناکرێت خۆت بخەیتە ژیانی خۆت بخەیتە مەترسیەوە و لەلایەکشەوە ماڵ و خێزانەکەت لە برسان بمرن ینی ئەمە دوو فاقیە لە ئیدارەدانا لەبەرەوە حکومت لە سەرەتی ئەبێ بژێوی ژیانی خەڵک دابینکە و پێداویستی خەڵک دابینکە بۆی خەڵک قەناعەتکە ئەگەر لە ماڵی شەوە بێت نیێتە دەرەوە ئیتر نامرێ لە برسان یا خۆت بژێوی ژیانی پێیاکات و لەسەر خەڵکیش پێویستە کە مەوزوعی کۆرۆنا بەڕاستی بە جددی وەربگرن مەوزوعی کۆرۆنا ڕاستە گەر پێشووتر خەڵک
بە شێوەیەکی کەم توش بوو بێ یاخود بە شێوەیەکی هێواش یا مایڵ تووشی حاڵەتەکە بوو بێ بەڵام ئێستا حاڵەتەکان زۆر سەختن دژوارن و ڕوبەڕووی مردن نەبینەوە لەبەرەوە پێویستە خەڵک زیاتر سێلف پرۆتێکشن بکات مەسلەی تاک پارێزی خۆی خود پارێزی خۆی ئەوەی کە و پاراستنی دەوروبەرەکەی خۆی بە بابەتێکی گرنگ وەربگرێ بۆی بتوانین ئێمە باری سەرشانی ناوەندەکانی کۆرۆنا تۆزێک سوکەینەوە و حکومەت و هاوڵاتی من جاری پێشوش وتم هاوڵاتی پشکی شێری بەرکەوت لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بە حکمی ئەوەی کە توانی بەرەنگار بێتەوە بەوەی خۆی پاراست بەوەی ئێمەش و خەڵکی کەشی پاراست بۆیە هاوڵاتی دەرەجەیەک لە سەرەتی ئەمە بکە و دوای ئەوەش حکومت لە ڕێی دابینکردنی ئەم پێداویستی و ئەم بژێوی ژیانی خەڵکە بتوانێت دڵنەوەی خەڵک بداتەوە بۆی بەردەوام بێ و لەگەڵ ئەوە شاپێویستە ئیجراعات لەگەڵ ئەو شوێنانە بکرێت کە بەڕاستی سەرپێچی بڕیارەکانەکەن سەرپێچی ئەم ڕێنمایانە ئەکەن کە ئێمە دەریەکەین وەکو بەڕێبەراتی گشتی تەندروستی سلێمانی چکەگەر تۆ ئێمە لێپێچینەوە لەگەڵ ئەو شوێنانە نەکەین ئەوە بە دڵنیاییەوە بابەتی خۆپارێزی بەلا ڕێدا ئەبرێت و وە دیسانەوە جارێکی تر ڕوبەڕووی خەیرانی توشبوون و هەڵکشانی ژمارەکانە بینەوە. زۆر سپاس دکتۆر. عەزیزی کێشا وڵات تکایە ئەگەر تکایە لەگەڵمان بە ئەوە ڕەنگە هەندێک خەڵک پرسیاریان هەبێ بۆ جەنابەت بە زۆر سپاس دکتۆر هێرش بۆ بەشداری زۆر سپاس دکتۆر. I have a question, please. Yeah, so we are moving on to the question and answer section now. What we'll do, I know there was a question that was posed, sorry, give me 1 second. There was a question posed to Dr. Sherwan Berry. If Dr. Sherwan, are you there? Yes, I'm here. Dr. Sherwan. Salam, Dr. Sherwan. The question was from one of the audience members. I have seen many public meetings and events where you can see people shaking hands and not taking social distancing in northeastern Syria. Can more be done to educate people on this issue or implement rules by the self-administration? I think there's something similar to what I asked Dr. Hirish about what government and people can do to reduce the number of cases. So the question was directed to you, Dr. Sherwan. What can we do is to encourage people again and to do so as you mentioned. And I think already all the people, or most of the people are aware of these procedures. But as we didn't face a lot of cases like our brothers in Bashur, Rojhelat, or Bakur, the people feel, and this is unfortunate also, that they are safe somehow and they will not face this problem sooner or later. I totally agree with you. We have to find a way to, let's say, not scaring the people, but encourage them to apply those procedures. But at the very beginning, to be very honest, at the very beginning of this disease, the people were very applying those rules. I mean, the social distancing, washing hands, the not shaking, and so on. But after then, and after the situation was calm and no spreading was happened, this made a negative impact that they felt is safe. Unfortunately, to say this, and maybe if there was cases, they will be again. Unfortunate to say this. It's not only between our people. I mean, it's for all the same. We have Italian volunteers working with us. They are telling the same, that the Italian people were not applying this until they saw the spreading or the outbreak of the disease in all over Italy. Then they started applying the very strict rules. Unfortunately, before that, they were going out and so on. As I was saying, through the media, we were publishing too much. Kurdish Red Crescent alone, we published almost 500,000 of brochures. The same we are doing now at the borders.
and all the TV, radios, I think in all countries they do. We were publishing. What else can we manage to tell or do? I will tell you one other thing maybe related to this. I mean, Rojava is always special in what we have and what we see. In Al-Hol camp, as I was saying, there is almost 10,000 of ISIS families, women and children. We deal with them based on the International Committee of the Red Cross principles and rules. But they are still believing that they can spread this disease within the people here. So they try to do it. They don't care about anything. They say, this disease come from God to help us. So this is very short example. I mean, you cannot compare everyone the same. And somehow the mentality is not the same. You cannot compare our people to German people, for example, who are following the rules with all respect regarding these things, these procedures. We will keep informing and raising this awareness campaign, and hopefully we can manage. I totally agree. There is mistakes. There is people shaking hands, even within the office that I work in, and all supposed to be health workers. Now, because you don't have any case, so shaking hands is always, you can see in front of you, unfortunately, of course. Zor spas, Dr. Sheran. That question was by journalist Vladimir, who I understand has a lot of interest in the region. Thank you very much for answering that question. I think as Dr. Herish was finishing, somebody wanted to ask a question. Whoever has their hand raised, if we could. It was me, actually. Hello. Yes. Hello, everyone. Hello. Can you hear me? Yes. Who's your question for? All right. So it's for the friend from Rojava, I hope. I have two questions, actually. The first question. Yes. So, the first question is regarding the trust between the authority there and the people. You know, as you know, the stronger let's say the trust is, you know, the more, let's say, protective the people will become. They will protect themselves eventually. Unfortunately, this did not happen here in South. So I wonder, and I want to know whether the people and the authority there do trust each other, and, you know, what's the level of trust between them. And also the other concern is, I think you already mentioned it, but, you know, are people aware of this pandemic? I mean, are they informed, well informed? What about misinformation? Are they sort of directed by, let's say, conspiracy theories, by religious, let's say, I don't know, other factors that may affect their sense of, you know, self-protection and all that? Thank you very much, everyone. Thank you very much, Mr. Ismail. Dr. Sherwan, if you could kindly answer. Yeah, I think there is a kind of trust between the people and the self-administration health department, because so far, I mean, self-administration health department, including the health organization that are supporting them, including our organization, because so far we managed well to control it, and big part was luck. This is from my personal point of view. So I think there is this kind of trust. They know the health department doing the best, and there is not this kind of experience that you have in other part of Kurdistan. The self-administration age is just few years, so they don't have this experience to deal with everything. For example, it was suggested by some experts from Spain. They say the health department head of office must every night come to the TV and tell the people, share with them what they have. They were doing so. So any suggested was welcomed by them. They were
through the media, and I think this happened everywhere, trying the best to keep the people aware what's happening, what should we do. There is this kind of trust somehow, but we cannot blame the self-administration or the health department here about the situation. As I was saying, mostly half of the medical staff left Rojava, and more than 20 or 30% of the health department infrastructure is destroyed. Not all the health facilities are working totally. So it's not matter of trust. It's matter also of capacity. The people also must understand this and try as best as they can to collaborate with their health department. This is very briefly I can say. Thank you very much, Dr. Thank you very much, Dr. Sherwan. I think we had a question for Dr. Herish from Umar. He said, when the lockdown in Slemani is still quite patchy, when they first eased the lockdown, they did not put any precaution steps. They first started opening tea shops, restaurants, and other public places, which increased the infection rate. Dr. Herish, do you have any comment to that? Hello. Sorry. For Dr. Herish, we'll just unmute your microphone. Okay. راستی خۆی ئێمە جاری پێشوو لۆکداونەیەکی تەواو کرا لە سلێمانی، بەڵام دوای ئەوە کە حاڵەت نەما لە سلێمانی، یعنی سلێمانی تەواو هیچ کەیسێکی تازەی نیو کەیسی تیا نەبوو لە سلێمانی بۆ ماوەی 2 هەفتە. ئیتر ژووری ئۆپەراسیۆنی سلێمانی لۆکداونەکەیان بە شێوەیەکی خێرا سەریع واتە فاستلی لۆکداونەکەیان لابردووە. زۆربەی ئەو شوێنانە ئاسایی کرانەوە کە بەداخەوە بە تایبەتی مزگەوتەکان، کافێکان، شوێنە قەرەباڵغەکان، ناوسەنتەری بازار، کە ئەمە هۆکاری سەرەکی جارێکی سەر هەڵدانەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو لە سلێمانی. و جگە لەوەش ئەو شوێنانە کە کرانەوەش بەڕاستی مەسەلەی خۆپارێزی، سێلف پرۆتێکشن، پێرسۆنەڵ پرۆتێکشن لەو ئاستەیانە بوو، خەڵک پابەندی ڕێنمایی نەبوو و زۆربەی خەڵک ئەتوانم بڵێم ماسک و دەستکێش و شتیان فڕێ داوای کرد کە تێکەڵاویەکی زۆر جارێکی کە دروست بێتەوە و خەڵک بە شێوەیەکی زۆر نابەرابەر چوونەوە ناویەک و قەرەباڵغی لە زۆربەی شوێنەکان بەتایبەتی لە مزگەوت و کافێ و دوکان و بازار و مۆڵەکانە هەستی پێکرا. ئەمە قەینا ئەگەر لەگەڵیاشە پرۆتێکشن هەبووایە، بەڵام بەداخەوە پرۆتێکشنی لەگەڵا نەبوو، بۆیە بووە هۆکاری ئەوەی سەرهەڵدانەوە. ئەمە زیاتر پەیوەندی بەوە بوو کە پرسیارەکەی پێشوو کردت، ئەم بێمتمانەیی هاوڵاتی بە حکوومەت وای کرد کە جارێکی تر ئەستەم بێ بتوانین لۆکداونێکی لە شێوەی پێشوو بکەینەوە و بتوانین بە تەواوی ڕێنمایی بەسەر هاوڵاتیانە پەخشکەین، چکە خۆی هاوڵاتی هیچ متمانەی نەما لە جاری یەکەم، بۆیە جاری دووەم بەو شێوازە بە شێواژێکی خێرا و زۆر بە سەری هەڵدایەوە. زۆر سپاس Dr. Herish. I hope that answers your question, Umar, and Oshalay zor spas, Dr. Any further questions? Yeah. May I have a question, please? Sorry. Who have we got here? Abdulbaki Ahmed, I think. Yeah, Fermo. Well, thank you very much. I am Abdulbaki Ahmed, child psychiatrist and associate professor at the Uppsala University in Sweden. And I am active in the Kurdistan region of Iraq, mostly in the Hook, since 1990s. And just now, we are just applying a crisis intervention
program for children and adolescents concerning the psychological impact of the crisis on children. I understand that the situation just now is not in the favor of the psychological assessments and to take consideration to the psychological aspects of children, because saving the life is the most important point just now. And also I understand that nobody has been speaking about the children just now because they are general assessments. And thank you very much, of course, to the respectable speakers and to the arrangers of this seminar, Dr. Shuku and Dr. Nejla. Thank you very much for this initiative. I hope that these initiatives will repeat and the next one will be on children. I have a question and a suggestion actually. My question concerns, as you know, my most concern is about children. Can anybody of you please give us an account, even if it is a little bit, about the numbers, the frequencies of the patients or deaths and the severity of these cases among the figures you just thankfully reported on it? This is my question, if it is possible. The next one is, I have a suggestion. If the ADM will may take the initiative to have this crisis intervention program to be applied in all parts of Kurdistan, because this is a short and cost-effective and time-saving crisis intervention we developed in Kurdistan, in Iraq, in Duhok, at the Matin Health House. We have a center there. We call it Matin Health House for Child Mental Health, both for prevention and treatment of mental health problems among children. So we developed in 2014 a crisis intervention program for children and adolescents, and we have been applying it successfully and effectively on children in Duhok, and we have been trying to train even people in the North Kurdistan in Turkey, and also in Slemani and Erbil, and in Sweden. Just now, we are just trying to apply this crisis intervention, SIPCA, it's called SIPCA, in Duhok, and it will be very nice if we are, we have a continuous contact with at least one key person from each part of Kurdistan to have this crisis intervention. They can contact me. I can send to you the manual of SIPCA to the ADM if you give me any email address, and I am going to ask for a key person from each part of Kurdistan to come in contact with me in order to arrange these trainings and to apply this crisis intervention program for children and adolescents, because later also now we know that the psychological impact on children will be very tragic, and will have long-standing consequences on their development and personality. So it will be very good if we start to think about the psychological impact of children. Thank you very much. Zor spas, Doctor. So to summarize, you wanted to ask the number of cases from your first question of particularly the pediatric cases, or yes, so the number of children who have had COVID in the 4 regions of Kurdistan. Dr. Herish Jmarakani Tujwani COVID table مناڵەکان لە خوارەوەی 16 ساڵی. بەڵێ ئێمە ئەتوانم بڵێم ژمارەی کۆی توشبوون لە سلێمانی بەتایبەت تا ئێستا گەیشتۆتە 6,000 کەس. لەو 6,000 ئەوەی کە ئێمە بە پەرسنتێژ دەرمان هێناوە 13% تقریباً
ئەتوانن بڵێم چاڵ دوودا لەو ئینانە بەڵام زۆربەی ئەو کەیسانەی کە چاڵ دوودن بەڕاستی زۆربیان ئەسمتماتیک یاخود ماڵ سمتمیانەیە تا ئێستا هیچ حاڵەتێکی سڤیر کەیسمان نەبووە لە مناڵ بۆیە لە سەدا سێنزەی کەیسەکانی ئێمە تا ئێستا لە سنووری پارێزگای سلێمانی مناڵن ئەمە وەکو پەرسنتج لامانە وە ژمارەی کۆی گشتی توش بوون نزیکەی ئەوەی کە لای ئێمە ڕیکۆرد کراوە ئەوانە ناڵێم کە زۆربیان هۆم ئایزۆلیشن کراون ئەوانەی کە لای ئێمە لە ڕێی پشکنینەکانەوە یاخود لە نەخۆشخانەکان داخل کراون نزیکەی 6,000 کەسە تا ئێستا لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەڵام بە دڵنیایەوە ئەو ژمارە ئەوەیە کە لای ئێمە لە ڕێگەی لابراتۆری دایگنۆسس یاخود لە ڕێگەی ئەوەی کە هەنێکی سیتیسکانی بۆ کراوە و یاخود لە ئەدمیشنایە ئەوانی تر هەمویان زۆربەی زۆریان هۆم ئایزۆلیشنن وەکوتم لە 80 بۆ 85 ئەو کەیسانەی ئێمە ماڵد یاخود ئێسمتماتیک کەیسن بۆیە ژمارەکە زۆربەی زۆری دیتێکشن نەکراوە یاخود ڕیکۆرد نەکراوە لای ئێمە. زۆر سپاس دکتۆر شێروان do you know of any the number of pediatric cases in Rojava of COVID-19? Yes, it was only one family, 2 kids between 10 and 15 years old, but they had no signs or symptoms. Only after we did the IgG tests, I mean, they were recovered already. We could notice that those kids had from their father, I guess, they were contaminated from him. The only cases we have are 6, so we cannot tell that we have other cases. And as you are aware that most of the kids doesn't developing signs or symptoms like elderly people. Yeah, thank you very much. Dr. Halis, is he there? Yes. The number of cases for pediatric, well, the number of pediatric cases, do you have the figures with you in Bakuri, Kurdistan? مقابن باکوری کردستان و ترکیه همو دران یعنی چند کیس چگونه چکاس نخوش هنه و تمنی وان چنه جه هیلا رایداران دا نای پاروکرن یعنی داخوازم میا یکم جی او که رایدارین ترکیه ام مدفست که وی پیواجویه یعنی زلالی بده مشاندن و درباره پیواژوی دا آگاهی بده رای گشتی بده سازی دموکراتیک بده ام بیژن خبرکارین تندرستی سندیکای تندرستی لی مخابن رای دار وانا پار و ناکن یعنی ترکیه گله کی دوی واریدا که ماسیه او هن آگاهی ان کو ام دگرنجی جدر وای ولات و کو ام بیژن جبو کو توریست ورن ترکیه جبو زیاتر هن دورین ترکیه باشتر بدن نیشاندان یعنی دبیجن وان درا کمتر نخوشین هیه جبر وی دکارم ورن جبوی وان تشتد بیجن جبر وان سدمان مخابن ام نزانن که چکاس کس هنه ین زاروک چند کسن ام نزانن چند کسنه لیبلی لترکیه جد دسته که حتی نها کدخیا زاروکا هبو درکتنا وانا دروایین که تمنی وان دبن 20 سالی دابو و یین کو تمنی وان 65 سالی برجورتر بون د وانا درکتنا وانا کولانا کدخه بو ev xal bixuji yani ev jî tiştekî bi aboriyê ve girêdayî bû rastî jî dema ku evan kesên ku zêdetir yani di nav aboriyê de nînin ew qedexe bûn ji ber van sedeman jî dibe ku zarok hejmara wan rêjeyê wan kêmtir bê mixabin ew dane destê me de nîne lê belê di Tirkiye û Bakurê Kurdistanê em karin bêjin ku kêmtirin yani di nav zarokan de gelekî kêmin yên nexweş.
بله. زور سپاس دکتر هالس. Dr. Bahrouz, are you still there? Dr. Bahrouz. The question was, do you know the number of cases for pediatric patients who have got COVID-19, but in particular in Rojhelat? Fortunately, in the Rojhelat area, and also, as I know, in the central part and other part of the country, we had not such a big experience with the infected children with COVID-19. In Rojhelat, as I know, there wasn't any case to be reported as a COVID infected. But in other area, not so much people without any sign or symptoms. There was only some fever, but the IgG and IgM but raised, and because of that, they suspected to be a COVID-19 infected. Dr. Bahrouz. I think the final question by Dr. Abdul was what I would propose to do in the interest of time. We could get the speakers together and get their emails that you could potentially write your proposition with regards to having a holistic sort of normal, what should we say, a standardized approach to COVID patients and cases in all four parts of Kurdistan, and we can address that after the Zoom meeting, if that's okay with you, Dr. Abdul. Afu. So we just need to unmute you. Sorry, if you unmute your microphone. Yeah. Sorry. Yes. Yes, that's very nice. It's very nice of you. That's very nice of you. If I get an email address also, I can send the manual of the SIPCA that I mentioned. Yes. If you send one of the co-hosts a private message on Zoom with your email, we'll send you our details and we can pass it on to all four speakers, Doctor, if that's okay with you. Thank you very much. I believe we have a couple more questions which I believe are going to be asked via video. I think Kag Waisi had a question. Dr. Shko, I'm going to read his question because his microphone is not really good. His microphone is not okay, yeah. Sorry. And as Karim persek bepirsim biborînim. Bele. Ez dixwazim Doktor Xalis ra pirsek bipirsim. Li Bakurê Kurdistanê beriya qayyûma li ser şaredariyê navenda tenduristî hebû bi navê Tirkî Halk Merkezê û beleş gel bêze dikir ji bo tenduristiyê wan dikir niha qayyûm tune. Doktor Xalis çi difikire li ser vê yani ew hebûna yani niha şaredariyê me bûna li hemberê dewleta Türk ev polîtikayê tenduristiyê dewleta Türk ew ê vî koronayê wê sivik derbas bikirana an çi difikire Doktor Xalis ji gerema xwe bêje spas dikim. Belê ez dikarim berse bidim. Niha ev rastî jî xalekî gelekî girîng e haftinê da jî ji bîr kir ez bînim ziman ji ber ku we bîra me xist gelekî spas jî dikim. Niha ev mesela şaredariyê bi rastî jî gelekî girîng e ji ber çi jî ji ber ku gelek kar û barên ku şaredarî dike têkiliya wî bi tenduristiyê re heye yani karobarên ku şaredariyan bêjin pakijî, hawirdorê, komkirina çopa ev hemû tişt girêdaye bi tenduristiyê re.
راستی جی دبر کو باکوری کردستان گلک دوران قیوم وک اراده گل کرد هات نکرن و قیوم هات سر شارداریا ev neyeni bandol ser tenduristiye gelkir ve kuvveci hanin zaman ev navendin tenduristiye rije haten girtin ve her uha şaredar tekiliye şaredar gel kutbu naha ger ku ev şaredari hamud destin ev kesin ku jaliye gel ve hat jehela gel ve hat bu hıljartın de deswan da ya ez bawerim ku ev bandora koronayı Bakuri Kurdistan'ı hep fazladır netbu. Vek minak mesela bajarın Ahmed'in ha hevseroke şaredariya mezun biraz Selçuk Mızrakli vek ana girtiye evci bijişke ki bu hevalemme ger ku ev biya ez ve baveriye damek ku tekiliye vi gel ev zedetir baştır biya ev zedetir de nav kolanda bi gel ra ru biya ev baveriya gel زیادتر به باتا اوی گل زیادتر به باور بکره گر کوی تشتکی بگوتا گل اوی د کرداریا خدا د پراتیکا خدا زیادتر به جیبانیا جبر وان همو سدمان براستی جی اف پولیتیکاین امبیجن بنیانی سیرکریه و نهاجی یک سلما هری مزنجي او كو يعني اف شاردار ناخبتن تكليون قال كوتكريه و بيجن باوريا قال بوان ناي او خبات بالكو ناي كدن باوريا قال جي بوان نينه جبالكو او خبات بزمان زكماكي جي ناي كريم بزمان دايك جي ناي كريم جبال وان حموس هدمان زيدتر كورونا زيدتر لباكوري كردستاني باندول كي و اف جي مخابن قال ما زيدتر نخوش كبن و جوانا جي هنكشي جيانا خوش دستدن يعني بالتوابعية كلام بيجن بالنيني باندور كريم. سپاس. سپاس خوش دكتور خالص Yerlikaya. And Anna, the Azat, can you hear me? Yeah, I hear you. Can you turn on your camera, please, if you? Okay. Okay, thanks. Mm-hmm. If you are not allowed, you can. Yeah, okay. But, okay. Thank you. Varbash. I think similar question to the previous participant. It's about the conditions to Dr. Khalis, who's talking from Bakur, about the conditions of detainees, including the Kurds or all the prisoners, particularly the political detainees in Kurds and other detainees. And also a question about the abuse of the lockdown by Turkish authorities against the Kurdish gatherings and demonstrations and in terrorizing the Kurdish public. If you can answer these questions, would be appreciated. If he cannot, I know I appreciate that he is speaking somewhere difficult. Thank you. Kekalat, maybe you can repeat your question in Kurdish because persimmon يعني نزيكي وبرسات برينها هاتي قلت لي از تايبت السر روشة زندانية يعني بتايبت زندانية باش تمام يعني هر كرد نكرد يعني زندانية سياسي مثلا دي چاوا رژيما ترك في لك داوني قرتنا گوشبوب كورونا يعني هاتي ناس كرن چاوا في قرتنا public يعني كوميونيتيا همو تركيا يعني همو ملتي تركيا بكارتيني بتايبت الهرمي كردا جبو دجي خوبيشاندان و چالاكيين كردا لوي هرمي يعني چاوا بكارتيني جبو ترورايز كرنا ملتي كرد تروس يعني ترساندنا ملتي كرد لوي دي
اگر تکاربی برسوی بدی از سپاس اگر تنکاربی جی ام زانن روش چاوه سپاس Yani peki de Türkiye gelek bile tane rastî rewş gelekî ne baş yani duan deraz cihanîzm yani şa berêjî wexta rewş asî rewş durustî ne balık bûn çûn hatna wê derê em bêjin gelek hûn pir kesan digirin ji ber meseleyên ku hemû kes dizanê ji ber weseleyan em bêjin gelek kes ji hejmara zîkehan gelekê de bûn ew bi xwe jî pirsgirêkekî herî mezin e ji ber ku wan fikra bûn ku nexweşîn bikeve girtîgeha ew ê gelek kes tê bikeve ji ber ku her tu mercên wê derê jî yên tendurî. I think we've lost him, have we? Okay, I think we've lost the connection. Or is that only for me? Has everybody lost? بکرداسی است که یعنی او مجاره که حوالی مهانی زمان دوی مجاره داجی گله کی بنیینی ام بیجن بکارهانین نه ام بیجن ترکیه کو پیشاندانه کی یان ام بیجن چاله کی وقتا کو چید به رایدار وک کود بیجن نه کرونا هیچ بروان تدبان زخم دکن و آستنگی چه دکن قدغهی چه دکن لیبله یعنی جبوی پولیتیکای خو زیادتر بدن مشاندن جبوی وی بنیینی بکارتینن لیبله هم دزانن که یعنی دراستی دا نه مثلا وان نه یا کرونا مثلا وان که یعنی مافین کسین که مافی خود کار بینن وان مافا آستنگی کن حال خودی دما که پیشاندانه کی چی به ایریشین که اودکن ت کرونا ناینم برچاو لیبله د هیلا فرمی داد بیجن کرونا هیچ بروی وانتشتم اصلا دیکن لیبله هر کس زانه کو تشتکی راستی دیسکی ام بیجن تاکی پرکیم بجی بردام دیکن حال د مجلس ترکیه داجی زاگونا خریزه هیه و او لدیجی وام خریزه به کلانمه. Zor spas, Dr. Halis. Zor spas. I think we have one final question from Kak Waisi, which goes to all four speakers. The question is whether they can tell us the extent to which colonial rulers or Kurdish statelessness aggravate the battle of Kurds against COVID-19. For example, the Turkish authorities prevented the Kurdish civil society organization from delivering masks and collecting donations. Similarly, the World Health Organization and the Assad regime refused to provide Kurdish administration in Rojava with PPE because it does not recognize the non-state actors. I think this question would more apply if Dr. Sherwan is around and Dr. Halis and Dr. Bahrouz with regards to the Iranian, Syrian and Turkish authorities. Dr. Halis. Yani اتکارم بیا بینم زمان راستی جبر گلک yani ev persteki geleki yani duru derece brastici yani jber hamu wan sedeman
ام بیژن تکوشینا کل دجی کورونای ام دکن گلکی سیستیکی یعنی دوی واریدا سیستون هی براستی جی گر کو درفت زیده تر بونا آرامی هبونا و هن اف وک دولتین هن دموکراسی هبونا براستی جی لگور من باندور هاوکا زیده تر ندبول سر گلی کرد هجماران کو کسین کو توشبه کرونا یدکت زیده تر ندبول هاوکا مرنجی چه ندبون یعنی به مثلا هفاری و شکری بدا هفدو زیده تر امی daha baştır امی بسر بکتنا روی باوریه دامه مخابن شرط و مرجن ما دوی واریدا و پرسه دهانین زمان نباشه یعنی اوجی نیینی باندور سرکه سپاس زور سپاس دکتر هالیس دکتر شروان is he still here دکتر شروان if I understand well, I will not blame the WHO because they have their restriction as they are working in Syria and they have their rules. But I will blame the countries such as Syrian government and also Turkey of playing these rules. As was mentioned, and as I also mentioned at the very beginning, that the case was confirmed in 2nd of April. We knew in 16th of April. So the Syrian government knew before us because they made the test and they didn't tell anybody. We don't know if it was in purpose or not. The same with the shipments from Damascus or UN agencies in Damascus to here. It was not easy. I mean, we get them, maybe the first shipment was in June and it's not coming directly to the real actor on the ground. WHO doing their best. We are in touch with them, to be honest, but always they have restriction from the Syrian government. From our side as organization, and I'm talking on behalf of 1,400 people, most of them doctors, nurses, paramedics, and also I'm sure the self-administration. We thank you for this step to put all of us in touch. Unfortunately, we are divided by borders. We are sad that we are seeing our brothers in Bashur suffering while we are sitting here doing nothing. It will be really appreciated, or if we can do something or pass. We already offered this to Italy also, even though we don't have the expertise like they do, and we like this, let's say, number of staff to go to help, let's say. It's always a matter of countries. This is our fate since long time. I mean, as Kurdish people, to be divided. The same was happening not only in COVID, but in other cases. In Rojhelat, 2 years ago, I think, when the earthquake was happening, the same in Suleimania, it was really very tough for us to see them, and these borders put us away and just sitting, doing nothing. This is what the capitalism, let's say, or the government doing, unfortunately, to all of us. And I'm telling this because maybe, again, the situation of Rojava is very special. We are facing all type of let's say, fights. Not only COVID, mainly we are talking about COVID situation, but it's very complicated with other things like water from Turkey, restriction from Syria, problems with the UN and Security Council. So all of these coming together. This is our fate, but we have to not surrender. We have to fight, and this is what we are believing in, and we are doing our best here. Zor spas, Dr. Sherwan. Thank you very much for that answer.
Dr. Bahrouz, on to you finally. I think I touched on it earlier from what on the subject of what Kagwesi was saying, was that are you finding that minorities and such as less effort being put into supplying them with equipment, protective means, testing than the rest of Iran? Thank you very much. As far as I know, that is for whole countries, the COVID-19 infection and the spreading, it was a disaster. The countries was not prepared for this such a big population of the patient, and on the whole, the proportion of the equipment and the hospitals and the staffs for the patients were not comparable to the what should be in actual world. But as I see in the as I told you, I mentioned about the statistics that they mentioned officially in the 4 regions of the 4 provinces of the Iran, in the Roshalat area. The equipment is not adequate, is not as much to be as, but they try to do the best for the patients, and so far they haven't seen about that only ventilator and some sort of that PPE, and for ordinary people and for the people in the community and society, mask was a problem. Preparing of the mask and using that for all of the population is not very easy, and such area it is a bit expensive to obtain the mask, and it is a problem. Zor spas, Dr. Bahrouz. Zor spas. I think that was our final question. Thank you very much to all our guests and for all those who have attended our conference. Gelek spas, Azet and Cheshazur would really appreciate people's feedback regarding this conference. I know that some people have already written some nice comments to us, and we thank you for that. We will hope to put these videos up online for people to watch later on, and we can share these videos amongst our friends and colleagues for those that couldn't make it today. And once again, thank you very much to Dr. Sherwan, Dr. Halis, Dr. Bahrouz, and finally Dr. Herisht for their very informative talks. I certainly learned a lot from it, and I'm sure everyone else has. Gelek spas havalan.